Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối từ bi và trí huệ cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui và hạnh phúc, thương yêu và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, tỉnh thức, hòa hợp cho tự thân, cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. I take refuge in the Buddha, the one who showed me the ways of love and kindness, compassion and wisdom in lifetime. I take refuge in the Dhamma, the ways of practicing peace, joy, happiness, understanding, and love for the many bright in the present life. I take refuge in the Sangha, the community of cultivated people who vow to live their life ethic, harmony and awareness to themselves and to other people, for themselves and for other people right here and right now in the present life. Buddham Saranam Gacchami, Dutiyambi, Buddham Saranam Gacchami, Tatiyambi, Buddham Saranam Gacchami. Dhammang Saranam Gacchami, Dutiyambi, Dhammang Saranam Gacchami, Tatiyambi, Dhammang Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, Dutiyambi, Sangham Saranam Gacchami, Tatiyambi, Sangham Saranam Gacchami, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is June 4, 2022. We are at Pháp Nhãn Temple on a Zoom of Buddhist study. Right now, we would like to invite the whole Sangha to keep learning and discussing the Dhamma together happily. Right now, we welcome Hạnh Minh, brother Bante Subhuti. You are number one. Right now, we are here for you to study together. Right now, we would like to invite Bante Ji to chant daily chanting number one. Right now, we would like to okay. Now I would like to say, and then Bante Ji have duty to chant daily chanting number one for the Sangha. Right now, I would like to say, and Bante Ji. Yes. I don't know if my internet is good. Now. Namo Bonsu. Namo Bonsu Chicha Moini Phat. Namo Bonsu Chicha Moini Phat. Namo Bonsu Chicha Moini Phat. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world-honored one, worthy one, the enlightened one, the fully awakened and enlightened one. Namo, the original master Sakyamuni Buddha, praising the Buddha. Namo, the original master Sakyamuni Buddha, praising the Buddha. Namo, the original master Sakyamuni Buddha, praising the Buddha. As wonderful as the lotus flower, as bright as the northern star, let us come back and take refuge in the teacher of gods and human beings. Respectfully pay homage to the triple gem, the Buddha who is fully awakened and enlightened one, shows the way of peace to living things and living beings. As the virtuous, good, and noble signs, the Buddha's wisdom and compassion are perfect. We, disciples of Gautama, the Buddha, wholeheartedly pay homage to the Buddha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Dhamma, that is the bright way, instructs people to escape the realm of delusion, leads us to return to true home in order to live a life of
awake. The Dhamma, we disciples of Gautama Buddha wholeheartedly pay homage to the Dhamma, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Sangha, that is the beautiful community in harmony, travels on the joyful path together, cultivates to be freed from afflictions in order to make life beautified. We disciples of Gautama, the Buddha, wholeheartedly pay homage to the Sangha forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. I vow from now until my whole life to take refuge in the Buddha, the one who shows me the way of loving kindness, compassion, and wisdom in my lifetime. I vow from now until my whole life to take refuge in the Dhamma, the way of practicing peace, joy, happiness, understanding, and love for the many, right in the present life. I vow from now until my whole life to take refuge in the Sangha, the community of cultivated people who vow to lead the lives of ethics, harmony, and awareness to themselves and to others right here and right now in the present life. I take refuge in the Buddha. I vow from now until my whole life not to take refuge in bad gods, demons, and evil things. I take refuge in the Dhamma. I vow from now until my whole life not to take refuge in paganism and heresy. Hearsay. I take refuge in the Sangha. I vow from now until my whole life not to take refuge in wrong teachers, wrong teachings, bad people, and bad environments. May the well-honored one happily support and accept me as the Buddha's well-trained disciple. From now until my whole life, I am determined to take refuge in the Buddha, Dhamma, and the Sangha. I make the vow to learn, understand, practice, and apply the Buddha's teachings into my daily life to benefit myself and other people right here and right now in the present life. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangha. Bell, bell, bell. One more time, Bantaji. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. That's 3 times. Yes, 3 times. Thank you. Bante chanting, very good job. You have done well. You you chanting Vietnamese. Today you are Vietnamese chanter. Good job. Okay, thank you, Banteji. Thank you. Okay, now the time for the Sangha to together. May I turn up and then we study. First of all, I would like to record and then the recording in progress. Yes. Got it. Okay. Okay. Now may I turn the microphone off and then the Sangha keep learning together. Okay, yeah.
Okay, today we will study Right Mindfulness, the Noble Eightfold Path in this sutra. But before we study, I would like to review right efforts, and then we keep study a new one. I would like to review. Okay. Okay, number 6, I would like to review, and then the Sangha just keep learning new one. Right efforts. When we practice right efforts in the morning, we can do something wholesome, say something wholesome, and think about something wholesome. In the afternoon, we can do something wholesome, say something wholesome, and think about something wholesome. And in evening, we can do something wholesome, say something wholesome, and think about something wholesome. We have a joyful day, we have a joyful week, joyful month, joyful year, and joyful life. When we practice something wholesome daily, monthly, weekly, and yearly, we will have wholesome in our life. Right now, only the review, no discuss. Now, this before we study right effort. Right now, wrong effort. When we practice wrong effort, in the morning we can do something you see, unwholesome, say something unwholesome, and think about something unwholesome. In the afternoon, we can do something unwholesome, say something unwholesome, and think about something unwholesome. And in the evening, we can do something unwholesome, say something unwholesome, and think about something unwholesome. We have an unhappy day, unhappy week, unhappy month, unhappy year, and unhappy life. When we do something unwholesome, other time we will have unhappy day, unhappy week, unhappy month, unhappy year, and unhappy life. This is wrong effort. Now, practice right effort. We vow not, you see, we vow not to do evil. We vow to do good. We vow to purify one mind. This is the Buddha teaching. This is the teaching of the Buddha. This is Dhammapada, verse number 183. A story about Zen Master Osao and scholar Bhattacharya. We already studied. Now we don't tell this story again. Now, normally have four different kinds of right effort. Effort to prevent the bad thing which have developed. And effort to prevent bad thing which is being developed. Effort to develop this prevent, this develop good thing which have developed. Effort to develop good thing with a being developed. Have four different kind of right efforts. We already studied. Right now we only review. Now today we study new one. Number 7. Right mindfulness. Samma sati in Bali language. Samma sati. Right means samma mindfulness sati. When we practice right mindfulness, we can recognize and be aware of what is happening around us. Do something good for you, for your loved one, and for everyone. Don't do something evil for any way, anything and anyone, right? Any way, anything and anyone. In Vietnamese, hôm nay chúng ta học là chi phần thứ 7 của bát chánh đạo nha quý vị ha. The 7 parts of the Noble Eightfold Path là chi phần thứ 7 của bát chánh đạo. Khi mà chúng ta thực tập chánh niệm đó, tiếng Phạn gọi là Samma, Right là Samma, Mindfulness là Sati, Samma Sati tức là chánh niệm. Chúng ta có thể nhận diện và ý thức cái chuyện gì nó đang xảy ra xung quanh mình. Hãy làm các điều thiện cho mình nha.
For you tức là for ourselves, for yourself and ourselves. Và làm những điều thiện cho mình và cho người thân của mình và cho mọi người. Thì mình ý thức cái gì nó đang xảy ra nha. Be aware of what is happening around us, là we try to do something good, something wholesome for ourselves and for our loved one and for everyone. Tức là hãy làm cái điều lành, điều thiện cho chính mình, cho người thân của mình và cho mọi người xung quanh nha. Và chúng ta ý thức là we are aware of what is happening, là nghĩa là gì? Là do not, là đừng có làm cái điều ác. Do not do something evil for any way, anything and anybody or anyone. Là đừng có làm cái điều ác bất cứ ở nơi nào và bất cứ cái gì hoặc là bất cứ ai. Thì mình ý thức là cái gì nó đang xảy ra. Nhớ là niệm có nghĩa là gì? Là nhớ nghĩ á. Nhớ nghĩ cái gì mà nó đang xảy ra, mà cái xảy ra cái đó là xảy ra tốt thì lúc đó mình mới nhớ nghĩ nha quý vị. Còn xảy ra ác á, là mình đừng nhớ nghĩ. Sati means remembering of mindfulness, but when we have right mindfulness all the time, we are aware of what is happening around us, and all the time if we are well-trained student of the Buddha and something happening, something good happening for ourselves and for other people, and all the time we try to do good thing for on. If asamaditi means wrong mindfulness all the time, we are aware of what is happening. For example, something evil, something unwholesome happening for ourselves and for other people. Anyway, anybody, any thing, we try to stop all the time. Wrong mindfulness, but right mindfulness, something good, something wholesome happening for ourselves, for other people. All the time we try to do, try to practice, try to learn. All the time very good for the student of the Buddha to learn one by one. All the time we have right mindfulness, right? And right now here, right mindfulness normally have the four. If you study mindfulness meditation, the sutra, maybe Bante know the sutra, that sutra very clearly. Sister Hanmin also know this sutra very popular in the Majjhima Nikaya, the long discover of the Buddha teaching. Number one, mindfulness of body. Number two, mindfulness of feelings. Number three, mindfulness of mind. And number four, mindfulness of Dhamma. In Vietnamese, sorry, here. Okay, in Vietnamese, niệm á, nó có 4 loại niệm nha bác. Nó có 4 loại niệm khác nhau. There are four different kind of mindfulness. Là nó có 4 loại niệm khác nhau. Thứ nhất là niệm thân, nha, niệm về thân. Và thứ hai là niệm về thọ. Thọ tức là thọ, quý vị phải nhớ là số nhiều nha quý vị. Cảm thọ đó nó có thọ vui, thọ buồn và thọ trung tính. Nha, đó rural tức là thọ vui tức là happy feeling, thọ buồn là unhappy feeling, và thọ trung tính gọi là neutral feeling. Have for đó, have three kind of feeling. Rồi bây giờ cái niệm tâm, niệm thân, niệm thọ và niệm tâm. Bây giờ tiếp tục là niệm pháp nha quý vị ha. Pháp có nghĩa là trong trường hợp này không phải là Phật pháp. Pháp đây có nghĩa là everything á, all things á, là pháp đây nghĩa là các pháp đó quý vị nha. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và pháp. Bây giờ mình đi vào chi tiết nè. Now mindfulness of the body. Mindfulness of body, one here. The body in Pali language we can say rūpa, consists of four elements: earth, water, fire and air. Right? Cái 1.1 á, có nghĩa là niệm thân. Niệm thân có nghĩa là gì? Thân á, tiếng Phạn á, tiếng Pali á, Nam Phạn gọi là rūpa nha quý vị ha.
Rūpa nó đi đôi với là chitta. Rūpa connect together. Rūpa go with Rūpa plus chitta. Chitta. C-I-T-T-A. This Rūpa plus chitta go together, never separate. But when we study and we should discuss one by one, but chitta and Rūpa never separate. Chúng ta học, chúng ta biết là thân với tâm là không bao giờ tách ra, nó cũng vừa là một cũng vừa là hai, either one or both, nó vừa là một cũng vừa là hai nha quý vị ha. Thân nó gồm có là 4 yếu tố, 4 yếu tố nha quý vị ha. Four element là đất nè, nước nè, lửa và gió. Earth, water, fire and air. Air sometimes somebody can use wind. 4 yếu tố. Thân nó gồm có đất, nước, lửa, gió là 4 yếu tố đó, căn bản. Now here letter A. Earth elements symbolize, represent, symbolize solidarity, consisting of head hair, body hair, nails, teeth, flesh, bones, kidney, heart, liver, lungs, intestine, stomach, excrement, etc. Yếu tố đất trong thân earth element in our earth elements in this physical body. Earth element in our physical body, tức là cái yếu tố đất nó tượng trưng ở trong thân vật lý của mình in our physical body là nó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho chất cứng nha quý vị không? Đất ở trong thân của mình đất ở đây chứ đừng có nói là đất ở trong vũ trụ, mà đất ở đây là chỉ cho nó tượng trưng cho chất cứng, thì đất là chất cứng rồi. Thì nó gồm có là tóc, là head hair là tóc nha quý vị ha. Còn body hair tức là lông. Body hair cũng lên với dùng hair nhưng mà gồm là lông nha quý vị ha. In Vietnamese, head hair and body hair different words. Tóc là head hair, body hair là lông. Nail tức là móng tay, móng chân, gọi là nail nha quý vị ha. Teeth là răng, flesh tức là thịt, flesh là thịt, bones là xương, kidney là thận, heart tức là tim, liver là gan, lung tức là phổi, intestines là ruột già, ruột non nói chung, stomach là bao tử, excrement tức là chất thải của mình gọi là excrement nha quý vị. Chất thải của mình là excrement. Quý vị nhớ nha. So you study here in the mindfulness meditation mention that sutra very clear. Maybe Majjhima Nikaya 123 mention this very clearly. Majjhima Nikaya Sutta number 123 mention this very clear one by one. Many sutta mention it in Vietnamese. Maybe Sister Hạnh Minh and Brother Pháp Thanh and Bante Ji, you are professional that sutra at a time you know one by one. In Vietnamese, quý vị thấy là đất thường mình học bên đây mình đi vào chi tiết mình tưởng đâu đất ở bên ngoài thôi. Đất là earth bên ngoài, mà bên ngoài nó có liên quan về thân của mình hết á. Mà bên đây mình học chi tiết là đất nó gồm có những yếu tố đó. Anh Tâm Phương, cô Duy Thành lưu tâm ở chỗ này, cô Duy Thúy, cô Tiêu Việt Lạc đã làm quen rồi. Nhưng mà đất là gồm cho là tóc, răng, rồi móng, rồi ruột già, ruột non, rồi bao tử, rồi kia thận, phèo, phuộc, phổi gì đó vân vân. Chất thải gọi là đất nha quý vị. Mình tưởng đâu là đất là chỉ vào con anh chàng ở ngoài kìa, không có liên quan trong mình. Đó, nghĩ bên ngoài. Mình nghĩ đó, nghĩ đen, nghĩ bóng là đất là chỉ cho cái thân mình nè.
Mà quý vị thấy á, cái thân mình mà nếu mà đất mà ai mà đất nhiều á, có đất nhiều á là sẽ đi phục hịch à, đi bộ đó, hai cái tay á là bơi trong không khí á. Giống như thường mấy con vịt á, thì nó đi nó bơi dưới nước, còn ở đây mấy cái anh mập á, anh bơi trong không khí, gọi là đất anh nhiều quá. Dear Dhamma sister brother, sometimes we study earth and four elements, but one of four elements, earth, the first element, right? Earth. Somebody think earth outside, not belong to in the body. But now we study here, earth belong to in the physical body. Earth we study symbolize, represent body, hair, head hair, nails, pleasure, horns, stomach, liver, lungs, etc. We study intestine, we study and we know. But somebody who have a heavy earth, heavy body, they walk in like they swim in the air, right? Like swim in the air. But at time not easy for him or for her to move, to walk, because he or she have very heavy body, and when they walk, they move not easy. They walk like swim in the air. That's why we don't have a heavy body. We walk, we run, we move, we walking very easily, right? But somebody have heavy body, move not easy. That's why I study here. And you see here, earth in our physical body, our physical body belong earth outside, right? Outside and inside belong together, never separate. Sometimes somebody say, oh no, separate. No, wrong. Because when we eat some food, it's a different kind of food. But food make from where? From earth, right? From another elements, but earth also. So outside, earth element outside belong to earth element inside. So outside and inside belong together, never separate. And Brother Pháp Thanh, I would like to tell you very good news for from Brother Pháp Thanh. When the first day, Thầy Sĩ and Brother Pháp Thanh go funeral home, all the time Brother Pháp Thanh said the topic, four elements for the funeral home, and that explained one by one. And Dash family understand very clearly one by one. They say Brother Pháp Thanh knew the Dhamma but strong Dhamma, new time but strong Dhamma, and they are very happy. For right now, I would like to introduce and present earth element. So we study here, and right now we know element in our earth element in our physical body belong to earth outside, and earth outside, earth inside together, relate together, never separate. Somebody say separate, no. And when we die, all the time, earth element return to the earth. So relate together, very closely right now. Okay, so earth element you already study and you know very clear one by one, right? Earth element in our physical body. This letter A. Now here. Now water. B. Water elements symbolize liquid. Liquid or cohesion, consisting of fire, flames, blood, pus, sweat, pus, tears, saliva, mucus, urine, etc. Và cái yếu tố thứ hai á, in Vietnamese, yếu tố thứ hai là gì? Là chúng ta học các yếu tố một trong 4 cái yếu tố đó, không? Water element tức là yếu tố nước. Nước nó tượng trưng cho nó chất lỏng nha quý vị ha. Mà nước á, quý vị nhớ một cái điều nữa là
cái chất của nó là có cấu kết cohesion, tức là cái nước là có sự cấu kết với nhau gọi là nước nha quý vị. Mặc dầu lỏng nó không phải là nó lỏng rồi không có cấu kết, nhưng mà lỏng có nghĩa là gì? Cohesion, nó có chất dính, chất cấu kết với nhau gọi là chất dính nha quý vị. Tiếng Mỹ gọi là cohesion nha quý vị. Nó gồm có là hai là mật, plums tức là đờm á, đờm ở trong miệng mình, nó in our mouth là đờm, máu nha quý vị, blood máu là mũ, bus là mũ, mồ hôi, sweat là mồ hôi, fast tức là mỡ, fast he had a lot of fast tức là anh ta có nhiều cái mỡ, tears tức là nước mắt, saliva tức là nước giải làm nước miếng của mình á, mucus tức là mũ, urine là nước tiểu, etc là vân vân. Như vậy chúng ta thấy là water element. Now the sangha follow one by one. Near future, if we have time to present the four elements, other time we have material and we explain one by one, and the audience can understand more and more. Now, if you want to more, you want to know more detail, please search the Sutta mindfulness of meditation. Other time have one by one. Maybe Sutta sister mình kinh tứ niệm xứ. Maybe Bantaji know this Sutta very clear, and brother Bhavan also know that Sutta. In Majjhima Nikaya, I mentioned this in detail one by one. But here, I would like to present some, not detail, but some. In Vietnamese như vậy chúng ta thấy là cái yếu tố nước á, là chúng ta thấy trong con người mình á, nước đó là tượng trưng cho cái gì? Là nước miếng nè, nước giải, nước máu nè, mũ nè, chất đàm nè, rồi nước tiểu đó vân vân nha, rồi nước mắt nữa. Quý vị nhớ nha. Chứ còn mà mình tưởng đâu nước là tưởng đâu ngoài kia nước thiên nhiên, không phải. Nước này là chỉ cho trong thân vật lý mình đó, là những cái chất đó gọi là nước, mà nước nó có chất dính, cấu kết, chất dính, chứ không phải và nó không bao giờ mà nó rời ra. Như vậy chúng ta học và chúng ta biết nha, nước nha. Dear Dhamma sister, brother, today we studied about earth, water element, second elements. Water element right now symbolize or represent liquid or cohesion, right? And now we are consisting of urine, tears, blood, etc. We study one by one, we know. And here somebody say earth mean water mean outside, natural water. Oh, this is outside. But inside we have something we just study and we know one by one. And in the future, if we discuss about water elements symbolize what, other time we have something we explain one by one, and other time we know somebody have a lot of water element, and maybe they will die soon, right? Have a lot of water and they will die soon. Have a lot of earth, not easy to move, not easy to work, but water element, those who have a lot of water element, and he or she will die soon. That's why we study here, and the Buddha teaching say equal. Nothing higher another. Equal. If equal, easy for ourselves, for us to move, to do something, to say something, to think about something. But some element very very heavy at a time. Not easy for us to live on the earth. That's why I study here and we know. Như vậy chúng ta học cái yếu tố thứ hai là yếu tố gì? Yếu tố nước nha quý vị ha. Water element. This is number second.
This is a second element. Here, right now. And now number 3, right? The 3 5 element. Fire element symbolize heat, temperature, fever, warmth. Symbolize also impermanent, non-self, etc. Right? Both the internal and external element of heat are impermanent and non-self. Right? It's very good in Vietnamese. Và cái yếu tố thứ ba là yếu tố lửa nha quý vị. In our physical body, là trong cái thân vật lý mình á, nó tượng trưng cho là cái chất nóng. Heat là chất nóng nha quý vị ha. Temperature là nhiệt độ, rồi fever là cái cảm sốt rồi đó, hay warm tức là cái sự ấm áp nè. Mà nó cũng nó tượng trưng cho vô thường và vô ngã nha quý vị, non-self. Sometimes we can say suffering, fire element, suffering. Ai mà có nhiều cái đó nó cũng khổ nữa. Cả cái yếu tố bên trong internal và bên ngoài external của nhiệt độ đó là nó vô thường và vô ngã. Quý vị nhớ nha, cái nhiệt độ lửa là tượng trưng cho chất nóng, chất nhiệt độ đó. Mà nó cái chất này nó cũng là nó tượng trưng cho cái sự vô thường và vô ngã. Bất cứ cái gì nó cũng tượng trưng cho vô thường vô ngã, chứ không phải yếu tố đất. Mình học thì mình biết nha. Thì cái yếu tố trong cái thân vật lý mình á là yếu tố lửa. Lửa mà người nào á mà có lửa là tượng trưng cho chất nóng, mà người nào có lửa nhiều á thì người đó cũng là bệnh luôn, sẽ chết sớm. Cho nên nó vừa vừa thôi. Thường mình khoảng 75 độ thôi, mà ai mà còn chừng 85 độ, 95 độ là đi du lịch liền. Cho nên cái yếu tố lửa đó là yếu tố thứ ba mà đại chúng học là chúng ta biết là fire element symbolize heat, temperature, fever. Those who have a lot of fever, temperature, heat, they will die soon, right? But here mentioned about fire element symbolize represent impermanent or non-self, because here I would like to mention only 5 elements, but another element are the same fire element, earth element, water element, and fire element, and air element are impermanent and non-self, because they themselves cannot appear, but they belong to another. One never appear, only one never appear, but this belong to that belong to this, belong together. We can say interdependent horizon or interdependent origination. One never appear, but this belong to that, and that belong to another, but belong together, never separate. So here we study one by one at a time. It's very easy for us to understand. But when we study the 4 elements, and 4 elements never separate, because we study and we should divide, and we learn one by one. But 4 elements in our physical body never separate. They connect, coexist, interdependent, never separate. But when we study and we should divide, and for us to follow one by one element, and now we know. So here fire element. Sometimes we think fire outside, but here fire inside, in our physical body. If our physical body normally around 75 temperature degree, 6 degree, okay. But if around modern, maybe our time we will die soon, around 90 or 95 temperature degree, or if maybe around 50
decrease, temperature decrease. We so cold, right? Another time normal, no higher, no lower. Temperature around 75 temperature degree. All the time we are okay. But now we study here. Fire elements symbolize heat, temperature, fever, warm, and we study and we know one by one. Cô Duy Thúy have something? Dạ mời cô. Dạ, thưa thầy, con nghĩ cái temperature nó trong cái người mình bình thường là 97 độ hoặc là 98 độ thưa thầy. 8 độ, 97 độ hả? Dạ, Fahrenheit, dạ. Còn độ C thì con không rõ là bên mấy độ, nhưng mà độ Fahrenheit là 97 hoặc 98 là bình thường. Vậy cô nói câu tiếng Mỹ cho Bante với Brother Pháp Can understand mà. I just want to mention that you know, the temperature, the body temperature is from 98 to 97 and 98. You know, and 99 we consider that's a little bit fever, and under 97 is not the temperature of the body. So the temperature of body temperature is you know, between 97 and 98. We can choose the correct number around 95. Our time easy to say easy. 95 too low thưa thầy. 95 too low thưa thầy. 85. Dạ, con đổi 97 thì nó 97 độ F thì nó ra là 36 độ C. Yeah. Okay, around body temperature, around in our physical body, around cô Duy Thúy, Sister Hành Minh just around mentioned about 97. Okay, we do it together. If so high, if we're so low, another time we are cold or we are hot. That's why in fire element we study and we know and we understand. Now here the last sentence, both the internal and external elements of heat are impermanent and non-self. But here I mentioned about fire element, but another fire, water element, earth element had the same, right? Temperature are impermanent and non-self. It's the same. Now here only mentioned and the Sangha understand more. Okay, now the last one. Air element symbolize motion. Winds going upwards, winds going downwards, winds in the abdomens, wind in the bellies, wind that shoot across the several limbs, in breathing and out breathing, in breath, wind in the nostril entering in, out breath, wind in the nostril issuing out, with in breath and out breath. In mindfulness we can practice samatha meditation and vipassana meditation to benefit oneself and other people. Now here number 4, cái yếu tố đất, nước, lửa. Bây giờ cái yếu tố này là gió nha quý vị. Air element, gió, nó tượng trưng cho sự chuyển động. Như vậy á, gió là tượng trưng cho sự chuyển động. Và gió thỉnh thoảng người ta cũng dùng cái từ là winds, tức là cái gió nó đi lên, going upwards, đi lên, và gió nó đi xuống, wind going downwards, đi xuống ở trong thân của mình á, in our physical body á, gió ở trong bụng và gió ở trong cũng ở trong bụng luôn, belly luôn, tùy theo tôi dùng. Gió cái gió là cái sự chuyển động, nó đi qua các cái tứ chi của mình, tức là tay và chân, gọi là several limbs,
tức là tay và chân của mình đó nha quý vị. Và cái sự chuyển động trong hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở vào á là gió nó qua cái lỗ mũi nha quý vị, qua lỗ mũi nó đi vào. Còn hơi thở ra đó thì cái gió nó cũng từ cái lỗ mũi mà nó đi ra, tức là gió nó là có nghĩa là sự chuyển động. Chúng ta hiểu rồi. Với cái hơi thở vào, hơi thở ra chánh niệm á, cái người thông minh á thì cái người mà thông minh á, as intelligent people person á, thì we can practice samatha meditation và vipassana meditation to benefit. Và với cái người thông minh á, chúng ta có thể thực tập áp dụng thiền chỉ và thiền quán trong cái đời sống hàng ngày để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Như vậy chúng ta thấy là cái yếu tố gió có nghĩa là chuyển động nha, thì không phải là chuyển động không những là qua cái hơi thở, mà trong trường hợp này á, cái sự chuyển động nó qua các cái khớp xương của mình á, nó cũng là cái gió nó gì ha. Cho nên chúng ta học và chúng ta biết mà gió, cái người nào mà tận dụng cái hơi thở mình á mà để ngồi thiền, để tu tập thở vào thở ra chánh niệm và tỉnh thức á, thì rất là tốt. Còn mình tận dụng cái hơi thở vào hơi thở ra còn sống mà đi quýnh lộn, đi đi ăn trộm, đi lấy của không cho, đi tự vì hơi thở là cái rất là quan trọng. Mình học rồi đó, thầy nói lại để cho đại chúng nhớ. Không, còn hơi thở là còn sống, mà mình biết hơi thở vào hơi thở ra là mình áp dụng, mình tu thiền, mình làm những việc có ích cho mọi người, cho số đông thì rất là tốt. Còn tận dụng hơi thở vào hơi thở ra mà mình đi sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh ngoại tình, nói dối và uống các chất say, đó là không có tốt. Mà người nào có gió nhiều á, cái người đó nó sẽ mau ngợp và nó mau chết, đó rất là cụ thể rồi. Cho nên chúng ta nhớ cái điều đó. Now dear Dhamma sister brother, right now the first number for the first elements, fire, air element, right? Air elements symbolize motion. Sometimes we think in breath and out breath, but motion into our limbs, to hand and the bones and the body also, the whole body. Sometimes we think only in breath and out breath, but it's not enough. But sometimes movement into our bone, our limbs, our legs, the whole body, head, the whole thing, the whole body. That's why those who have a lot of air, they will die soon, because not easy for him or for her to breathe. That's why normal, equally, they can live. But somebody treasure in breath and out breath, they can enjoy practicing samatha meditation or vipassana meditation. Right mindfulness, when they practice all the time, they will have a lot of benefits from Dhamma practice, meditation practice all the time, very good, because they air from where? From nostril, right? From in and out from nostril. But don't understand the Buddha teaching like in breath and out breath, very important. Food, sometimes we don't eat. Water, sometimes we don't drink. Maybe 1 day, 2 days, or 5 days, 1 week, we can still alive. But if air in breath and out breath, we around 5 minutes, we don't breathe in, don't breathe out, we will die soon. That's why air element very important, simple but very important. Don't know air elements very, very important, and they can spend a lot of time learning and practicing and applying the Buddha teaching by practice meditation, vipassana meditation, samatha meditation, and then he or she will have a lot of benefits from meditation practice. That's why
air elements one up another element, but air elements also equal and important. So here the body, mindfulness of body, had 4, right? Air first, earth element, second water element, number 3 fire element and air element. So 4 elements coexist and interdepends, or we can say intervene, connect together, never separate. But when we study, and we study one by one, but when we study the Buddha teaching, and now we study together, and we know, but 4 elements always support together, never separate. Those who think 4 elements separate together, at that time we will die soon. And 4 of them support together, but they have they are impermanent and non-self, because non-self, what does non-self mean? Non-self means no element separate. We can and support together, and when we study together, and we know. So today we only mention about mindfulness of body, right? And another day we will study mindfulness of feelings, mindfulness of mindfulness of mind, and mindfulness of Dhamma. Another day we will study together. But right now we only mention about mindfulness of body. But body had 4, right? 4 elements, and we already study. We just mentioned that all the time. The Sangha understand more. Something you had more detail. Now I would like to invite the Sangha to discuss together. So short time, learn 4 elements. But about mindfulness of body, the Buddha say when we have a healthy body, we spend a lot of time learning and practicing the Buddha teaching all the time. We have healthy body in the Dhamma. But everybody have a physical body. Sometimes they use physical body, they do something wrong, say something wrong, and think about something wrong. But we are well-trained students of the Buddha. We mess you up our healthy body to do, to say, and to think about something wholesome to benefit ourselves and other people all the time. We are good, well-trained students of Buddha. So today we study 4 elements of body. Right now, I would like to invite the Sangha to discuss together about elements. Now, I would like to invite Banteji Subhuti. Which sutra mentioned about it, I would like to invite you. You can give the Sangha more detail. Okay, Banteji Subhuti, open microphone and say. You can invite the other people first, Han Min and others. Okay. I listen today. Afterwards, I tell afterwards. Okay, I understand. You would like to invite another sister and brother. Now you are the last, right? Okay, you have time, other time. Yeah. Okay. You are very clear. Dạ, mời cô Từ Bi Lạc. Cô Từ Bi Lạc nghĩ gì cái 4 cái yếu tố hôm nay chúng ta học? Thì cô chia sẻ cho em có thời gian ông nghiên cứu, ông coi được ông mới nói chính xác. Mời cô Từ Bi Lạc nha. Dạ thưa thầy, hôm nay bài học hôm nay thầy giảng rất rõ về 4 yếu tố: đất, nước, lửa và gió. Thầy giảng rất là rõ, và qua đây thì con mới hiểu được chứ. Hồi nào giờ con chỉ nghe đất, nước, gió, lửa thì chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà bữa nay thầy triển khai ra rất là rõ ràng. Thì con thấy 4 cái yếu tố này là nó phải hỗ trợ với nhau. Thì cái thân vật lý của mình mới là được bình thường, mới là được khỏe. Nhưng mà con nghĩ là trong 4 cái yếu tố này thì cũng cần có cái
cái vấn đề ăn uống nữa rồi. Ví dụ như nãy thầy nói cái người mà mập quá thì đi giống như con vịt bơi đó, thì nếu mà cái người ăn mà không có kềm hãm lại cái ăn uống của mình thì cái người đó mập thù lù ra thì đi giống con vịt bơi. Cho nên con nghĩ là cần cái ăn uống phải cho kỹ lại hơn chút. Đừng ăn nhiều quá những chất mỡ dầu gì, để cho mập quá thì cái thịt nó mới nặng, thì con người mới mập, rồi đi mới bơi giống con vịt. Thì con nghĩ vậy. Rồi, cô Từ Bì Lạc chia sẻ rất là chính xác. Không những ăn uống mà còn ngủ nghỉ nữa cho nó hòa với nhau. Thì lúc đó nó mới ấy. Cô nói cái từ mà người nào mập quá nó đi bơi trong không khí như con vịt sim á, bơi trong không khí. Thì cái đó đúng á. Ok, nào mời cô Dư Thí chuyển ngữ từ cô Từ Bì Lạc nói mập quá là đi nó bơi hai tay trong không khí giống như con vịt sim vậy nha. Thì ông anh tê em nghe hiểu thêm. And this is cô Từ Bì Lạc sharing. She said that through the lesson today, it is very clear that in our body we had the 4 elements. And she understands more through the lesson today. But before, she just don't understand much about it. But now she knows that the 4 elements, they are dependent to each other. So, but then she also mentioned about the not only that we have to look out for our eating too, to balance our eating. It's to prevent overweight. And then she also mentioned about if you are too heavy, you walk, and then to waggling just like the duck, just swimming, the hands, just like the duck that's swimming in the water. So it's not only, and then Thầy also mentioned about not only eating and then sleeping as well. We have to balance that out too. Cảm ơn cô Thủy. Bây giờ tiếp theo là mời anh Tâm Phương. Anh nghĩ gì hồi giờ anh học anh nghe và bên đây anh học 4 cái yếu tố này trong cái thân vật lý mình á, anh nghĩ gì rồi mời anh chia sẻ để cho ông Minh Tê hiểu thêm. A Di Đà Phật. Thì bài học hôm nay thầy giảng về 4 cái chánh niệm, thì là niệm tâm, niệm thân, niệm trí và niệm thọ. Thì trong cái chánh niệm đó gồm có 4 cái yếu tố là đất, gió, lửa và nước. Thì trong cái bài học hôm nay thì giải thích về đất thì tượng trưng cho cái thân thể mình, giống như là về thịt, xương và những cái yếu tố trong cơ thể. Và cái gió thì thầy cũng tượng trưng cho cái hơi thở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, hít vô thở ra. Và nước thì tượng trưng cho nước trong cơ thể mình, từ nước tiểu, nước miếng và nước mắt. Rồi còn vấn đề về lửa là cái nhiệt độ trong cơ thể của mình, giống như là normal là 97, 98 độ. Mà nếu mà nó over trên 100, 100 mấy thì thuộc về bị sốt, bị fever. Thì con thấy những bài học thầy giảng thì rất chính xác. Thì con nghĩ nếu mà phải dung hòa hết trong cái cơ thể của mình thì con thấy gọi là tốt nhất từ cái ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Và con thấy là cái tâm, cái thân của mình là mình biết giữ như vậy là con thấy là an lạc. A Di Đà Phật. Cảm ơn anh. Và anh hồi giờ anh học anh có nghe phân biệt rõ như vậy không? Hay anh nói đất nước lửa gió như bên ngoài thôi, mà bên anh học bên trong anh thấy hiểu được phần nào không? Thì hồi đó thì con chưa có hiểu vấn đề về gió, về nước, về lửa với về đất. Hôm nay thầy giảng ra thì nó là cái yếu tố đó là trong cơ thể của con người. Thì hôm nay con học con mới biết
chứ hồi xưa thì chưa có học qua thì cũng không biết, cứ tưởng là gió là cuộc sống, gió mưa ở ngoài không khí ngoài trời, hoặc là đất là trái đất, hoặc là đất đai. Nhưng mà hôm nay thầy giảng rõ ra là cái ý nghĩa nó lại khác cái đó, thì con mới học được, con hiểu ra. Tại vì đây Phật. Cảm ơn anh Tâm Phương. Một thấy chuyển ngữ, sau đó cô Dư Thí nói luôn. Như vậy đã học quý vị thấy rất là ý nghĩa ha. Anh Tâm Phương cũng hiểu được cái vấn đề đó. Hầu như cái lời nói của ông giống như những người khác, hầu như là tưởng đâu bên ngoài, nhưng mà lời dạy Đức Phật rất là khoa học và rất là y khoa quý vị ha, rất là tuyệt vời. Cô Dư Thí chuyển ngữ từ cái ý chính của anh Tâm Phương nha. This is Tâm Phương sharing. He summarized the lesson that we have learned today, that he mentioned about the mindfulness of body, mindfulness of feelings, and mindfulness of mind. And then number 4 is mindfulness of dharmas. And he also mentioned about the body, and the combination of the earth, water, fire, and the air. And he also mentioned that the 4 elements really very important, and they have related to each other, and we have to balance on those 4 elements. And we have to balance in our eating and drinking as well. And I also asked him about his understanding between the 4 elements inside, from the body, and then to outside too. And before, he said that he doesn't know. He said that probably because of earth or water or fire or heat is belong outside, not related to the body. But today he understands that they are related to each other. And I also mentioned about that the Buddha teaching is very science. He's the science, in every single way. So I think that that's the sharing from Tâm Phương. Cảm ơn Dư Thí. Yeah. Right now we would like to invite cô Yu Thành. What you learned today and what you understanding. And now cô Yu Thành say something, main idea what you learned today. Dạ, mời cô Yu Thành open microphone and cô Yu Thành chia sẻ. A Di Đà Phật, thầy nghe không hả? Dạ, nghe. Today we study about mindfulness of the body. Consists 4 elements: earth, water, fire, air. Earth symbolize the solidity like bone, teeth, hair, organ in the body. The water symbolize the liquid of our body like saliva, tear, urine. And the fire symbolize the heat, the temperature of our body. And the air symbolize breathe in, breathe out, the air. The air element is the most important in 4 because if don't have the air, we die. So that's what I learned today about mindfulness of the body. Thank you, thầy. Thank you. Thank you, cô Yu Thành. So today you learn one by one. All the time you understand more, but before you don't learn the 4 elements. Do you think about the physical body of 4 elements? Right now it's very clear for you, right? Before I read it in the wall at your temple, I just think like Tâm Phương. I just think symbol like earth,
like symbol. I never thought it's about symbolize the body with my mind. So today I learned that. That's very good. Okay. Thank you, thầy. Thank you, cô Diệu Thành. Now, cô Diệu Thí translate main idea cô Diệu Thành. Dạ, đây là sự chia sẻ của chị Diệu Thành. Thì chị Diệu Thành nói là hôm nay qua cái bài học hôm nay thì chị hiểu được là trong cái có 4 cái chánh niệm. Thì chánh niệm về thân thì mình học ngày hôm nay thì nó cũng có 4 cái phần, là cũng như là hồi nãy thầy có nói là chị cũng tóm tắt lại cái bài học ngày hôm nay. Là thí dụ như trong thân thì nó có là đất, nước, gió, lửa. Thì chị cũng nói ra đất rồi gồm những gì, rồi nước thì gồm những gì, và lửa là những gì, và những cái hơi thở, cái không khí là cái gì. Thì chị cũng nói về những cái vấn đề đó. Và chị nói là mà cái quan trọng nhất là cái hơi thở. Và nếu như mà mình không thở ra thở vô, mà mình không có thở là mình đã qua một cái đời sống khác. Và thầy cũng có hỏi chị là theo hồi trước là chị Diệu Thành có hiểu được là cũng như là 4 cái thứ mà đất, nước, gió, lửa đó ở ngoài, rồi nó cái giống ở trong cơ thể của mình không. Thì chị nào nói là hồi xưa thì cũng nghe anh Tâm Phương, thì chị chỉ biết là chị chỉ nghĩ là cái đó ở ngoài thôi, nhưng mà cũng không nghĩ là cái đất, nước, gió, lửa cũng là ở trong mình, trong cái người, trong cái cơ thể của mình nữa. Đó là cái sự chia sẻ của chị Diệu Thành. Cảm ơn Diệu Thí. Dạ, không có gì chị. Yeah, thank you. Đại chúng, right now we would like to invite Bantaji, Subhuti. You are the listener. Now the time for you to share. You understand and you can share main idea and more idea. The Sangha understand more. Okay, Bantaji. You miss half time. Okay. Okay, now maybe you need more time. Okay, we do it with you. I'm listening to everyone. Okay, now we would like to invite Brother Patan. Okay, Bantaji, today you are the last, maybe. Okay, Brother Patan. Thank you, Bantaji. Thank you, Thai. Thank you, Sangha. So I think everyone's ideas were very good. I think I say, we ve min dao. Everybody right path. Everyone's understanding the 4 elements. So like y'all said today, this is all very scientific. The Buddha was like a doctor and a scientist. He studied reality and he studied the idea of the self to dispel the self. So as we learn, air being the most important, air is probably, if you want to meditate on an element to gain mindfulness of everything, air is a very good element, because as we learn from science, air is a gas, and gas can only stay in that way under certain causes and conditions. If the gas gets too hot, it becomes fire, it explodes, which is why you should always keep oxygen tanks away from hot things. They're very explosive. And when the gas, the oxygen becomes too cold, when the temperature drops, it becomes a liquid, and then it becomes a solid. So even something that we cannot see shares within it every other element. And when we meditate, when we use Vipassana meditation to look deeply, to use mindfulness, sati, or awareness, investigation, we look deeply and we say, as we breathe air in and air out, our bodies, which are physical, act in movement to bring air. When we breathe too much, we sense that our mouths and our nostrils become dry. So we sense how heat and dryness come into the body, how all of these things are interconnected, how
all of our body. As we said today, if our body temperature becomes too high, we become sick and we might die. When our body temperature becomes too low, we become sick and we might die. We are just a continuity of phenomenon coming together in this moment. So I also love how sati, this awareness, it is the foundation of our enlightenment. In fact, it is the first on the 7 factors of enlightenment. Sati is number 1, with the last factor, the very last factor being equanimity, upekkha. And the reason this is when we use awareness and we look deeply at reality, we see how all things are interconnected and equal. And this gives us equanimity in our minds and in our hearts, so that we can see that all things are connected, nothing is separate, that we are just the perfect combination of the right conditions, just like everything else. And this lets us let go. When we understand that under the right conditions, when we treat ourselves with compassion, have good health, don't become too light, too skinny, or too big, too heavy or too light, too much water or too less water. We see that everything has a balance. Everything seeks balance and harmony. When we live in accordance with that, we are living in accordance with the Dharma. And out of that comes one of the other factors of enlightenment is the rapture, or like a type of pati. It's like a really good happiness, pati. It's a happiness that is not reliant on external causes and conditions. And all these things come together to support our own awakening, which awakening means to be aware, to have sati at all times. So I like everyone's ideas today, and I like this teaching today, and thank you, Sangha. Thank you. Thank you, Brother Bhaktan, so much. You share everything. But you think you say ally, we understand and we like so much. The Buddha teaching like scientists, and the Buddha who is a doctor, physical doctor. Very good to think alike. But right now, for the Sangha to understand the Buddha in Vietnamese, we would like to invite for you three to translate main idea from Brother Bhaktan. Dạ, thưa đây là cái sự chia sẻ của chú Pháp Thanh. Thì chú Pháp Thanh rất là vui ngày hôm nay, và chú cũng có khen là mọi người học rất là tốt và hiểu nhiều về cái 4 cái phần mà nó cấu tạo thành cái thân thể của mình. Và chú cũng có nói là Phật rất là mọi người rất là khoa học và một người bác sĩ giỏi. Thì trong cái bài học ngày hôm nay thì cái hơi thở là cái điều mà quan trọng nhất. Và thì cái hơi thở thứ nhất là một cái trạng thái của một cái gas, là cái thôi cứ gọi là gas thì mình cũng biết là cái gas là cái dạ thì giữ cái khí. Dạ thì nếu mà một cái khí đó nếu mà nó nóng quá đó thì nó sẽ bốc hơi và nó sẽ thành hơi. Và nếu như mà nó lạnh quá thì nó sẽ trở thành cái chất lỏng. Thì cái gas đó là cũng như là một cái hiện tượng mà nó là một cái sự kết hợp của cái, như là chú nói là nó có thể thành không khí và nó có thể thành nước. Thì chú cũng có nói là cái vấn đề mà tỉnh thức, thì tỉnh thức là cái vấn đề mà rất là quan trọng, cái quan trọng thứ nhất. Và một khi nếu như mà mình thở nhiều quá thì cái môi mình cũng sẽ khô và nó cũng sẽ làm cho mình đau. Và mình chú có nói là tất cả những cái mà cái hiện tượng đó thì nó đều, nếu mà mình dùng cái hơi thở của mình sẽ thấy được những cái liên hệ đó nó liên hệ với nhau rất là mật thiết.
và nó có cái sự liên tục nữa. Thì chú cũng có nói là tỉnh thức là cái vấn đề mà thứ nhất là rất là quan trọng, và mình nhìn vào, mình dùng cái sự tỉnh thức và cái hơi thở đó thì chú cũng có nói là mình sẽ thấy được cái sự đồng nhất và cái sự bình đẳng ở trong cái cơ thể của mình. Và nếu như mà trong cái điều kiện của mình nên, chú cũng có nói là mình nên đối xử với cơ thể của mình một cách như là cũng đối xử nó một cách từ bi, cũng như là mình săn sóc nó vậy đó. Thì nếu như mà mình có được cái thân thể, cũng như là Phật cũng có nói đó là mình đã sống theo cái đường lối của Phật pháp. Và chú cũng nhắc đi nhắc lại là cái sự tỉnh thức là một cái điều mà rất là quan trọng. Cảm ơn Brother Pháp Thanh, cô Du Thí and the Sangha share main idea of what we learned today. Right now, Banteji say I am the last person. Right now, we would like to invite cô Sister Hạnh Minh. You are the next last person, and you may say what today. Buddhaya, dear Master, brother and sister. Thank you for your ideas, and Master say we study about this lesson today, and we know Mahima Nikaya is the sutra number 10 is Satipatthana, and in Digha Nikaya is a long discourse, number 22 is the Mahasatipatthana Sutra, and if we want to know about that, we can study this sutra, and we can know about the Mahasatipatthana very and we can understand more and more about the great frames of reference. And I like this today because everybody explained the fire, the earth, the wind, and the fire, and the water in our body. And look like Mr. Tam Phương and Mr. Tan before, we all, I think maybe many of us know about only outside our body. But when we understand in Buddhism and Buddha is very know about this look like science, and you know the Epstein the physics Epstein. I know everybody know about this. The Mark, the physicist, yeah, he say if there is any religion that could cope up with modern scientific needs, it would be Buddhism. And Epstein always have many talk about Buddha in his conversation. That's why they say they call Epstein is the Buddha in the modern age, in the modern time. Yeah. And you know, Buddha know very clearly, not in the earth, but around the earth. You know, we call it Sara. Sara, it means a lot of planet around us, not the earth. The earth is just a very small element. So there are a lot of planets around the earth, and you know, a cup of water, the Buddha say we can see 84,000 insects, just a small virus in a cup of water. So you know, Buddha can see many
1,000. This means unlimited. 1,000 unlimited the lives before. So you know, his eyes, Buddha eyes, can know a lot around the earth and around the in our mind. He can know. So in Buddha is very have a very great, the best wisdom. And do you remember chapters 30 when we study about Gusan encouragement? The Gusan Master Gusan teach us walking, standing, sitting, lying down. When we walking, standing, sitting, or lying down, we need practice mindfulness. So take every step in mindfulness and coordinating your breathing with your step. Unless there is an emergency, do not rush. So walking mindfulness is like walking in the Pure Land. So each step will bring you solidity, peace, joy, and freedom. So I think if we study a lot from in the beginning and until now, we can understand more and more this class today. Yeah, thank you so much for your listening. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho con xin nói một chút để cô Từ Bi Lạc hiểu ý con nói gì. Là như theo thầy nói thì cái bài học hôm nay nó nằm ở cái bài kinh Trung Bộ số 10, đó là Majjhima Nikaya Satipatthana Sutta. Đó là tiếng Bali. Thì nhà Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt là kinh số 10, kinh niệm xứ. Và ở trong trường bộ kinh là Digha Nikaya là Mahasatipatthana Sutta, cũng là kinh niệm xứ, nhưng mà trường bộ cái bài này là bài số 22 thì là đại niệm xứ, tức là mở rộng thêm. Người ta nói là đó là bốn cái niệm xứ như nãy thầy nói đó, là thân, thọ, tâm, pháp đó, là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì trong con rất đồng ý tất cả những lời giải của tất cả mọi người, và trong đó là mình có nói Phật rất là khoa học. Thì như ngài Einstein là người là ông gọi là ông mình gọi là cái gì á, ông khoa học vật lý hồi xưa á. Dạ, ông mà khám phá ra vật lý hồi xưa là ông ta nói như vậy nè, là nếu có một tôn giáo nào có thể nào đáp được các nhu cầu khoa học hiện đại á, thì đó chính là Phật giáo. Và trong những cái cuộc đối thoại của ông với lại mọi người ấy, thì ông ta thường cũng thỉnh thoảng nhắc đến Đức Phật ở trong cái cuộc trò chuyện. Thành ra nên người ta mới cho ông là ông Einstein á, là Đức Phật của thời đại hiện đại. Tức là con nghĩ chắc ông Einstein này cũng là một cái vị Bồ Tát nào đó, cũng hiện thiện thân làm là nhà vật lý, và cũng nói về đạo Phật, và nói đạo Phật là đi gọi là đi đồng hành với lại khoa học. Thì con nghĩ rất là đúng, tại vì Đức Phật có một cái mắt tuệ nhãn của ngài á, rất là gọi là nhạy bén. Ngài nhìn á, không phải là cái đất nhỏ bé này của mình đâu, mà tất cả chung quanh trái đất á, là còn có hàng hà đa số các hành tinh khác nữa. Và trong đó trong một cái ly nước nhỏ thôi mà ngài đã nhìn ra là 84 vạn vi trùng á. Thành ra đến khi mình uống á, mình phải đọc một cái bài chú đó, là tại vì trong đó nó có 84 vạn vi trùng. Mà bây giờ khoa học chứng minh ra đúng điều đó đó, là tại vì đến khi mình uống á, là rất là nhiều vi trùng nhỏ nhỏ ở trong đó mà mình không biết. Rồi trong cái bà chương 30 của ngài Quy Sơn Cảnh Sách vừa rồi mình có học á, thì ngài dặn
là đi đứng nằm ngồi thì mình phải thực tập chánh niệm, và từng bước trong chánh niệm thì sẽ phối nhịp với cái hơi thở và các bước chân của mình, thì từ đó mình không có đi vội vàng mà mình đi trong chánh niệm á, thì mình sẽ đi giống như là ở trong cõi tịnh độ, thì sẽ mang lại cho mình sự bình an, vững chắc, thông thả, tự tại và ngay với cái tâm bình thản, và sẽ không có bị lôi kéo quá khứ hay là tương lai. Dạ, thì Nam Mô Di Đà Phật. Con cảm ơn sư cô. Mình học rồi. Thank you, Sister Hanmin. You said the Dharma of the Buddha, what you learned today, and you mentioned about Sutta Majjhima Nikaya number 10 and Digha Nikaya number 22nd, and Bante agree with you. And because you have original teaching of the Buddha, Brother Bhattan support you, and we are too. And good. And belong to the Buddha teaching, and you mentioned about the physics. His name Einstein. The physicist Einstein. Einstein. Yes, very good. Because that's science. Mentioned about compare the Buddhist study and science teaching very related together. Very good. And we follow you step by step. And Brother Bhattan, you and sister and brother mentioned about us, and we do it together, because body belong to walking, standing, sleeping, and eating. If we practice something in mindfulness, all the time we have healthy body. Now we study here and we know the Buddha not only physical doctor, but also spiritual doctor. Today we look at the Buddha who is the physical doctor. Next time we will study the Buddha who is the spiritual doctor. Right now, okay, the time for Bhante Suabhuti. You are the last person, the best person to say No. what you learned today. Okay, I would like to invite Bhante Suabhuti. You are number one. Okay. Thank you. Yes, it was nice to hear everybody's viewpoints, because everything about the Buddha's teaching connects with everything. That's why everything connects. There is no gap, no nothing. So it is a teaching that is found on experience and understanding. So that's why I became a Buddhist in my 20s. So what we learned today and we talked about was the body, which is us. And it's very important because people, when somebody dies, they are confused, people are sorrow, they don't understand what happened. But when they look at it from a different view, then they can understand that this is the nature of the body. It is impermanent. It is just the four elements. So it's very important for people like that to understand the nature of the body. So when somebody dies, they don't suffer mentally or physically a lot, because they know this is the nature. So we learned today that the body consists of the four elements, and the body has, when we see the body, examine it, there is the heart, the liver, the kidneys, the skeleton, the bones, everything. We need to turn it inside out sometimes to see that. If we turn our body inside out, like something like a bag, then you can see more better. But when I was in Sri Lanka, I used to go to the autopsy, judicial autopsy, where they cut the body up. Because if somebody dies, they cut the body to show what was the cause of death. Somebody might have died of poisoning or some murder or something. So this was the lawyer, the law office and the judiciary
government judiciary autopsy department. So it is always good to go to these autopsies to see all these things. Can everybody hear me properly? Yes. Good. Because sometimes my signals get lost. So it's very important to see the body as it is, and then we can understand a lot. So how do we get these 4 elements? Where did we get the 4 elements? So when before the birth, we have the female egg and the male sperm cells, spermatic cell, and when they combine, join together, there is this conception arises. We call it the start of conception, birth. And then as soon as birth happens, the blood, which contains all the nutriments like calcium and everything from the mother, goes to the now the baby to be born. Slowly, all the nutriments, the food, the baby grows every day, little by little. So all the elements that the mother eats the food, that gets transformed into the elements, and the food comes from, the earth, and the earth has all the elements, the nutriments, and the sun makes the food. So if we go back, we see that the elements are slowly consumed in the form of the food. So we have the calcium, the bones. It makes the bones harder for the baby to grow, and it doesn't stop. Once the baby is born, then what happens? Once the baby is born, we need more food to keep going, to make the body more and more and grow, becoming. It is the cycle of becoming. We cannot stop. I cannot say I'm going to be 18 and I'm going to stop growing there. I have to grow 18 years, 19 years, 20. So we keep growing because we take food, which is the 4 elements, basically. And taking the 4 elements, it converts into our body, into the organs, kidneys, heart, liver, stomach, blood. Blood is blood is a lot of water, but we are 75%, I think, 75% water element. We are like water bottles, walking water bottles. So 75% of a human being is just mainly liquid water. So and we need to take more nutriment to replace all the cells. We are growing, and so all the cells, when we take a shower, all the cells come out, or everyday cells come out, which is replaced by new nutriments. So we have to eat every day to maintain this body. And so we call this human body, it's just like a house. A house is nothing but the wood, the space, and mud, and everything combining together builds up the house. In the same way, the body is just all the things coming together, combining. And so when all the things come together, we say a human being, or a human. And then as we grow older and older, things degenerate. And then a time comes when all the elements separate, and at the time of when you cremate, the air will go back to the air element outside, the heat will go back to the heat, the water element will become steam when you cremate and go to the steam element, and so on and so forth. So it's very interesting to see how all these things come together. And also the Buddha said very clearly
about the four elements. There will be a time when the world will be flooded with so much water. And then there will be a time when there will be no water. There will come a time when there will be a lot of air, surrounding the earth. And there will be a time when there will be no wind. So there'll be a time when there'll be a lot of wind, like tornadoes and hurricanes and everything. And then there'll be a time there is no wind. There will be a time when there'll be a lot of heat. And there'll be a time when there's no heat. And there'll be a time when the earth will collapse. So we are at the stage of climate change where there'll be a lot of heat coming up. If we don't do anything about, and the Buddha was right, he said there'll be a time when there'll be a lot of heat. So if we don't do anything about it, climate change will destroy everything. So then the Buddha says that the four elements within us and the four elements externally are impermanent. And because they are impermanent, everything is dukkha. So that is very important to know, that the Buddha teaching comes back to suffering or dukkha. That the four elements, we have to remember, myself, and throughout the whole world, there will be a time when there will be no more wind or no more water left. It can evaporate into space. And the Buddha shows the impermanence of the whole four elements. And whatever happens to the four elements outside happens to our body too. So just as a house is made up of all the things that the timber and all this, we ourselves are certainly made in such a situation, because it's components, all the different parts coming together, but they don't stay for a long time. And the Buddha then shows you how suffering is, because he says, whatever is transient, whatever is impermanent, brings us a lot of suffering. And he says, is the body permanent or is it transient? And it is transient, which is impermanent. But that which is impermanent, is it painful or pleasurable? And then we have to say it's painful. And whatever is impermanent, painful, cannot be myself. So the Buddha also shows what the idea of self. And this painfulness, because of impermanence or transiency, shows itself in the body because it decays and dies. But in the mental state, it shows as decay, grief, sorrow, depression, lamentation, despair, and all this. So it's a very, very deep subject, but very interesting and fun to study. And it leads you to enlightenment, like the 7 factors of enlightenment. When we practice the mindfulness of the body, like the teachings today we did, when we practice the mindfulness of the body, it leads us gradually, is one of the factors of enlightenment. It leads us to enlightenment. And the Buddha shows you methodically how these 7 factors of enlightenment, when they come together slowly, issues in the full enlightenment, which means we will never come back to this world of impermanence or transitoriness, and thereby we will never be suffered. We will never be exposed to suffering. Forever, our whole suffering will vanish. We can go more, but I think we should stop and let people think about it. Okay, thank you, Benteji. Today you are the best and the last person to share more detail, more and more idea, and go to be like understand what you say in English today. Very good. And you mentioned about fetus education, and
4 elements outside and 4 elements inside. Physical elements and natural elements connect together. They are balanced and equal. Very good. And I like one sharing from you. You say that's the Buddha, because of the Buddha very scientific. The Buddha who is the science. And that's why the Buddha teaching is scientific. And that's why you become a bhikkhu, the student of Buddha. I like. You are the Buddha who is the Indian person. You are also Indian person. But today you tell the truth. That's why I become the Buddha teaching very scientific. That's why I become the student of the Buddha. When you say like that, maybe brother Papan follow your ways. We support that idea. We support because very good. When we study, the more we understand, the more we study, the more we support together. Very good. We do agree with you. Thank you, Banteji. That's why you say don't invite me first. Let me let the last person. No, every time you invite me first, today I just wait and listen. Okay, got it. Thank you, Banteji. Now, to understand the Buddha teaching in Vietnamese, and we would like to invite you to translate main idea what Banteji shared today. Mời cô Như Thí. Thưa đây là cái sự chia sẻ của thầy. Thì thầy nói là những cái mà phần mà mình học ngày hôm nay đó, tất cả nó đều liên hệ với nhau và nó không có một cái khoảng cách nào hết. Thì thầy cũng nói là sở dĩ thầy đi tu là vì thầy đã học được cái Phật pháp trước khi mà thầy đi tu. Và thầy cũng có nói đến cái vấn đề hơi thở. Thì thầy cũng có nhắc là về hơi thở là một trong những cái điều rất là quan trọng, nhưng mà nó là vô thường. Và nếu như mà mình hiểu nó là vô thường thì mình sẽ không có bị đau khổ. Thì thầy cũng nói là hồi mà thầy còn ở quê nhà đó, thì thầy nói là thầy cũng đã được đi vào những cái cơ quan đó để mà người ta giải phẫu mấy người mà chết á, thì coi là người ta chết vì cái cách nào đó. Thì thầy nói là cái đó rất là hay, và mình cũng biết được cái con người nó cấu tạo như thế nào. Thì thầy cũng nói là như một đứa bé ở trong bụng mẹ đó, thì những đứa bé đó nó ăn uống những cái đồ ăn mà người mẹ đưa vào, thì người mẹ ăn đó thì là những cái mà thức ăn ở ngoài trời, cũng như là trồng được ở dưới đất hoặc là tưới nước này nọ đó. Thì thì cái đứa bé nó vô tình nó đã ăn được cái 4 cái phần ở ngoài cái cơ thể, để mà nó có thể giúp cho cái cơ thể của nó mạnh hơn. Và thầy cũng có nói là ở trong cái thân thể của mình là 75% là nước. Và thầy cũng nói là mình cũng như là cái bình nước mà đi đứng vậy đó, là bình nước mà đi đứng vậy. Thì mình cũng như là mình cần phải ăn để mà sống. Thì thầy cũng có thí dụ là như là cái cơ thể của mình giống như cái nhà vậy đó, thì cũng cần có đất, nước, gió, lửa này nọ để mà tạo thành cái cơ thể và tạo thành cái nhà. Thì thầy cũng nói là khi mà mình chết đi á, thì nếu mà mình thiêu á, thì đất lại trả về với đất, và nước cũng trả về với nước, rồi không khí cũng trả về với không khí. Tức là không có cái gì mà nó tồn tại hết, mình trả về hết. Và thầy cũng có nói là sẽ có một lúc mà sẽ không có nước, không có gió, hoặc là nhiều nước, hoặc là nhiều gió, hoặc là thì nhiều nước thì cũng như là lụt lội, và không có nước thì cũng như là hạn hán. Thầy không có nói đó, nhưng mà con đoán như vậy. Thầy nói là cũng như là có gió, ví dụ gió mạnh, nhiều gió, tức là có thể là bão, thì thầy cũng nói như vậy. Thì mình cũng phải nên nhớ là những cái phần đó nó đều là vô thường cả.
Thì cái thời tiết nó sẽ thay đổi, và nếu như mà mình không có làm một cái gì để mà mình cũng như là cái trái đất của mình nó cứ nóng hoài đó. Mà nếu mà mình không làm một cái gì để mà giúp cho cái trái đất đó, thì một ngày nào đó thì cái quả đất mình nó cũng sẽ bị hủy hoại. Thì thầy cũng có nói đến cái vấn đề đau khổ. Thì mình cũng nên biết là nó cũng là vô thường cả, và mình cũng nên nghĩ là mình cũng nên biết là cái đau khổ đó nó cũng không phải là của mình nữa. Thì thầy có nói về cái vấn đề tâm, thì thầy nói là như là cái buồn phiền hoặc là vui vẻ này nọ thì nó cũng chỉ là vô thường thôi. Rồi nếu mà mình tỉnh thức được á, mình enlightenment là giác ngộ, dạ, thì cái điều đó nó sẽ làm cho mình không có bị đau khổ, và có thể là mình sẽ thoát được cái đau khổ, và mình sẽ không phải trở lại cái thiết kiếp này nữa, và mình sẽ không còn bị đau khổ nữa. Đó là sự chia sẻ của thầy. Cô Thí. Thank you, Banteji, cô Như Thí. Right now, for elements we study together. Right now we understand. Brother Fathan know for elements very well. Near future, if we go somewhere about go to funeral home, all the time for elements, if we say the dead person, and all the time they understand the loved one. The living people who understand the Buddha teaching, they will give attachment, right? And let's go up attachment. They don't cling to attachment. And for element for a sangha, when we go somewhere, a funeral home, or go somewhere teaching about the element of the Buddha, and all time the sangha understand more. Right now, Banteji, thank you so much for your sharing. Now what you share is a living experience from you. We learn so much, something good, new from you, and we do it with you. Okay. Now, water element in our physical body, you say about 85%, sometimes 55%. But some normally it's around 85% water in our physical body. It's very true, very correct. Okay, now the time right now for the Sangha to say bye-bye and have good night, and we would like to invite Banteji to share the merits in Vietnamese and English. Other time the Sangha understand the Buddha teaching in the end. Now I would like to say Banteji, please. Okay. I don't know how to say it in Vietnamese. I'll try. Don't worry. Try, Bante. Hoi hon conduct to tap home nai nhân yen chào pap diao chang san mon loi Tavata cha moi nhiều chân nào tục tạp trong đông thị tòng hỏi dòng trong đức nhưng đen trong đất này hồng lệ khắp tạp cha để tu và chân sản Yen Tron Tan Pat Tao. Sharing the merit, may the merit of cultivation today be direct toward all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lanthai, well done and excellent. Thank you, Banteji. Hey, you chanting Vietnam, you have Vietnamese chanting. You are very good. You chanting what
Bhagavan, slowly but very clearly. We are happy you are here with the Sangha. Thank you, Bandiji. Thank you. Thank you. Okay, now the time for the Sangha to say bye bye and good night. And xin chào cô Như Thúy, cô Từ Bưu Lạc, cô Như Phương, brother Pháp Thanh, Bante Su.